Good morning. Welcome to session 10 of Unit 2 of Business Management Process, an open elective paper. Here we are studying about delegation and decentralization. In the previous session, we were up to delegation only, but now we are studying delegation as well as decentralization. Here, delegation means, in short, I am giving the explanation. A delegation of authority refers to that the senior is handing over the decision making powers to his junior. Although the senior cannot pass on an authority which he does not possess. ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The assignment of authority or a decision making power or a duty of a person who is at a higher level to an individual who is below his level is known as delegation. It's a requirement of all the organization for its growth and development. By delegation, what happens, the thinking power will be increased, enhanced, creativity will be enhanced, encouraged, and employees, when power is obtained from their top level management, they feel like they are the boss, and they start working considering our organization, means they work for the sake of organization. Our organization concept will develop in their mind. So a delegation of authority which refers to that the senior is handing over the decision making power to his junior. Here, with the help of delegation, the workload can be divided into different individuals as well as the responsibility also shared among them. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯದ್ದು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಪವರ್ ಕೂಡ, ಅಥಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. The person who delegates the authority is known as delegator, whereas the person who is being delegated is called delegatee. So there are three important elements of delegation: authority, responsibility, accountability, that we have sufficiently studied in the previous session. No need to explain it in detail. And moving on to the next concept, that is decentralization. See, these two, if you have a glance over these two, it looks one and same, but these two concepts are different. The transfer of authorities, functions, rights, duties, powers and accountability of the top level management to the middle or lower level management is known as decentralization. Transferring the powers, transferring the functions, transferring the rights, duties, etc. to lower level management and middle level management. It's nothing but the delegation of authority in the entire organization, or it can be said that decentralization is an improvement over delegation. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದರೆ ಕೂದಲೆಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಡೆಲಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಗೈನ್ ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ in the entire organization, or it can be said that decentralization is an improvement over delegation. When there is decentralization, the considerable authority
responsibility and accountability are will be vested to the lower levels of the organizational hierarchy. Many organizations take decisions regarding the diffusion of authority, means transfer of authority from higher level to the lower levels, other levels of management like departments, divisions, units, centers, etc. This dissemination of authority is also known as delegation. But when it is exercised in the whole entity on a large scale, it will be called decentralization. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪವರನ್ನು ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬದಲಾಗಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So here it must be noted that the extent to which the right, duties and powers are disseminated is important. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವರನ್ನು, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ the top level management gets a burden and timely decisions can now be taken on different matters. Moreover, it will lead to better supervision and motivation to the employees. Of course, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಪವರನ್ನು, ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಫೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೋರ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೋರ್. Let's see what are the differences, major differences between delegation and decentralization. First one, responsibility. See, on the basis of responsibility. In delegation, a superior delegates or transfers some rights and duties to subordinates, but his responsibility in respect of that work does not end. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಲೀವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸಿಗೆ ಹಂಚಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೀಡ್. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ಡ್. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜನರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜನರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು
ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, in delegation, the final control over the activities of organization lies with the top executive. ಸೊ ಯಾರು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿದರೆ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. While in decentralization, the power of control is exercised by the unit head to which authority has been delegated. So in decentralization, the unit head will decentralize the responsibility to the rest of the subordinates under him, and how it is possible for him to share the responsibility, that is possible by the power of control exercised, by the power of delegation. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಥಾರಿಟಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. Delegation represents selecting dispersal of authority, whereas decentralization signifies the creation of autonomous and self-sufficient units or divisions. ಡೆಲಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮಗೆ ಚಿಗುರಿದರೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅಟಾನಮಸ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರ್ಕನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್. Delegation hardly poses any problem of coordination to the delegator of authority. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ವೈಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಪೋಸಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ control becomes difficult for the top level management. However, top level management by deciding at the top will exercise control. Okay, so there is a possibility that they may reach beyond the control of top level management due to excessive freedom. Seventh one, good results. Decentralization is effective only in big organizations, whereas delegation is required and gives good results in all type of organizations irrespective of the size. Next one, nature. Delegation is the result of human limitation to the span of management. Delegation antandre it's a result of human limitation to the span of management. Means we are forcefully delegating the authority. We are forcefully in the sense somebody will not come and compel to delegate the authority, and at our wish it is not the part and parcel of a routine activity of the organization. Okay, it is not compulsory. Even delegation which results from the human limitation to the span of ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಲಿಮಿಟೇಷನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್. Decentralization, on the other hand, is a result of big size and multifarious functions of the enterprise. So why decentralization arose? Because of multifaced functions of the enterprise. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯುನೀಕ್ ಆದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.